Okay, good morning to all of you. Today we are going to take our manufacturing processes. What is the subject name? Manufacturing processes related introduction. First, we will take our introduction. First, we will start from roll number wise. We will take the introduction roll number wise. So, first, unmute yourself and please tell what is your name, what is your name, what are the percentage of your diploma third year and your diploma college name. So we will start from Dakshata. Hello ma'am, myself Dakshata Dinesh Khare. व्हिडिओ पण ऑन कराल का? व्हिडिओ ऑन कराल म्हणजे मला पण इंट्रोडक्शन होईल. हॅलो दक्षता. प्रगती. प्रगती साळुंखे. Okay, without video, you can share your introduction. Okay, start. Roll number 1. Roll number 1. Roll number 2. Roll number 2. Roll number 3. Hello ma'am, हाँ बोला. myself Kalyani Kisan Bhosle. I am completed my diploma in Sweri College of Engineering Polytechnic Pandharpur. My last year percentage is 86.23. Okay, very good. Kalyani Bhosle from Kharsoi. Kharsoi. Okay. Next, roll number 4. Roll number 4. Yes, ma'am. बोला. Hello. हाँ. Please tell your introduction. Myself, Asavi Chavan, and I am from Pandharpur, Maharashtra. I had completed my diploma in mechanical engineering in Government Polytechnic Solapur. I got 92% in last semester examination. That's all. Okay, very good. Next, roll Hello, number ma'am. 5. हाँ. Roll Ma'am, number 5. ma'am, माझा रोल नंबर 5 आहे. हाँ बोला. सांगा तुमची इंट्रोडक्शन. Myself Dakshata Khare. My percentage is 89.79 Okay. and I am from Sweriges College of Engineering Polytechnic Pandharpur. I have completed my diploma Sweriges College of Engineering Pandharpur. I got 83% in diploma. किंवा तुमचं नेटिव्ह प्लेस 89.79%. 89. Okay. Next. Thank you, ma'am. Roll number 6. Roll number 6. Roll number 7. Roll number 7. Roll number 7. Roll number 8. 8. 9. Good morning, ma'am. Good morning. Myself, Pranali Gaikwad. I have completed diploma in Government Polytechnic Solapur. I got 87% in last year. Okay. Next roll number. Good morning, madam. Good morning. Myself Akanksha Saudagar Jadhav, Okay. 2.56%, and I have completed my diploma in New Satara College of Engineering and Management, Korti. Okay. Next, roll number 11. Roll number 11. 12. Roll number 12. 13. Roll number 13. Yes, ma'am. बोला.
Myself Aditya Arun Kadam. I am from Sweris College of Engineering, Pandharpur. I got 93.88% in diploma third year. Okay. Next, 14. Roll number 14. 15. 16. 16. 17. 18. Yes, ma'am. बोला. My name is Akanksha Sherke. I am from Sweris College of Engineering, Polytechnic, Pandharpur. And my diploma percentage is 91.18. Okay, very good. Next, 20. 20. Hello, हाँ बोला केदार. my name is Kedar Abhyankar. हाँ. I have completed my diploma from Sweris College of Engineering Polytechnic Pandharpur, हाँ. and my last year percentage is 83.11, and I'm from Pandharpur. Okay, very good. Next, 20. Roll number 20. 21. 21. 22. जे आहेत त्यांनी द्या मग. नेक्स्ट आकाश. आकाश, अनम्यूट युअर सेल्फ. My name is Akash Madhukar Sondge. Hello. Diploma complete in Sweris College of Engineering Polytechnic Pandharpur. I am from Mohol and my diploma percentage is 80%. Okay. Next, Avantika. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Asbia Avantika Mahesh. I have completed my diploma in Karmayogi Polytechnic College. Last semester I got 90% marks. Okay. Next, Nilesh Dekre. Nilesh, unmute yourself. Nilesh. Parth. Good Parth, morning, ma'am. good morning. Myself, Parth Bhumkar. I have completed my diploma in A.G. Patil Polytechnic, Solapur. Okay. I am from Solapur. I got 84.41%. Okay, very good. Next, Thank you. Pranali Gaikwad झालं. रोंगे रविराज. रोंगे रविराज. My name is Ronge Raviraj. Hello. हाँ बोला. My ऐकू. name Ronge Raviraj Madhukar. I am from Khardi. I have completed diploma from Sweri College of Engineering Polytechnic Pandharpur. I got last year mark is 78%. Okay. Ashwini, have you given introduction? Roll number 2. Ashwini Bodke. Yes, ma'am. I am Ashwini Bodke from Sweri College of Engineering. I got 87% in diploma and I am from Pandharpur. Okay. Next, Vishal Raiban. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Raiban Vishal from Taradgaon. I have completed my diploma in Sweris College of Engineering Polytechnic Pandharpur. I got 87% in last time. Okay. Next, Abhay Ronge. Myself, Abhay Ronge from Khardi, and diploma completed Sweris College of Pandharpur, and last year mark 77.33. Diploma completed from Sweris College of Polytechnic Pandharpur. Okay. Next, Vaibhav Zadkar. Vaibhav. Yes, madam. My name is Vaibhav Tukaram Zadkar. I am from Solankarwadi. I have completed my diploma in Sweris College of Engineering Polytechnic Pandharpur. I got 77% in last year. Okay. Next, Asavari. Yes, ma'am. Delay. Okay. Next, SB 47. Who is SB 47? Yes, ma'am. My name is Shivraj Mallinath Police Patil.
Okay. Hello. Huh? From Dudni, I had completed diploma in mechanical engineer from SVS MDS Polytechnic, Akulkot. Okay. I got 80% in diploma. Okay. Why you have not given the name? Only you have written yes B47. Simply, Please ma'am. rename. Please rename. Okay, okay. Next. Shri Hari Chavan. Yes, ma'am. Huh. Tell about. My name is Sri Hari Chavan. I am from Pandharpur. I have completed diploma from New Satara College of Engineering and Polytechnic Korti. I got 83% in last year diploma. Okay. Next. Sudhir Raut. Sudhir Raut. Hello, ma'am. I am Sudhir Raut. Okay. I have completed diploma from Government Polytechnic Usmanabad. I am from Usmanabad, and I got last year aggregate of 89.79. Okay. And you are from Usmanabad. Yes, ma'am. Okay. Next, Yash Yadav. Yash Yadav. I have Yadav Yash Devidas. I have complete last year diploma in Sakarmasi Sakaram Moite Patil Institute of Cluj. I have got last year diploma in 77.38%. I am from Kandar Karma. Okay. Diptesh Ralekar. Diptesh Ralekar. Next. Diptesh Ralekar. Bhushan Kumbar. Bhushan Kumbar. Those who will not respond from their sides, they will be absent. Next, Yash Yadav. झालं मॅडम आता. Sorry, Yash Tigre. हॅलो. हा, कुंभार बोला. आवाज प्लीज, आवाज येत नाहीये तुमचा. हा बोला आता. भूषण कुंभार. हॅलो. हा येस मॅडम. हा बोला. नाही तुम्ही बोला. इंट्रोडक्शन सांगतोय आपण, माहिती आहे ना तुम्हाला. नाही मॅडम, मी आता जॉईन झालो. ओके. टेल अबाउट युअर सेल्फ. गिव्ह युअर इंट्रोडक्शन. Myself Bhushan Kumbar. I am from Bohali. You have completed diploma from which college? New Satara College, Kurunti Pandharpur. Okay. Yash Tigre. My percentage, Yash Tigre. 80%. Okay. Tigre Yash. Tigre Yash आहेत का? Yash Tigre. Okay. Anyone remaining? Hello, ma'am. हाँ बोला. Good morning. Myself, okay. I have completed my diploma in Swiss College of Engineering Polytechnic Pandharpur, and I got 89% in last year. Okay. Next, Aditi, have you completed your introduction? Have you given? Aditi? Yes, ma'am. Okay. Next, anyone? Anyone remaining? I think so. Diptesh Ralekar. Have you given? No, ma'am. My name is Diptesh Vishal Ralekar. I am completed in diploma in automobiles, and my last year result is 86.67%. Okay. So, how many students are there? 31. And I am from Solapur. Okay. So introduction part is over. Now my turn. So I am Pradnya Kishore Patil from Pandharpur. I have completed my BE from Sweris College of Engineering, Pandharpur. I have completed my ME in design from Sweris College of Engineering, Pandharpur.
and I have 9 years experience of teaching, and I will taught you manufacturing processes, subject manufacturing processes. Next, we will move towards our subject. First is our subject name. What is our subject name? Manufacturing processes. Already you have learned about the manufacturing processes in your diploma second year. Have you learned this subject in diploma second year? Some Yes, basic ma'am. part? Okay, so you are aware about the manufacturing processes. You are aware about the manufacturing processes. So in this chapter, we have to cover our 6 chapters. We have to cover 6 chapters, total 6 chapters. So in that, our teaching scheme and examination scheme will be theory 3 hours per week lecture, practical 2 hours per week. Theory part is 3 hours per week, and our practical part will be 2 hours per week. And ESE, what is mean by ESE? ESE is nothing but end semester examination. That will be 50 marks, but that 50 marks will converted into the 70 marks in online. If your exam will be online, then your paper will be 50 marks, and that 50 marks will be converted into 70 marks. So how many marks examination will be there? 70 marks. ISE, so in semester examination. In semester examination, 30 marks. In semester examination, 2 in semester examinations will be there. First ISE will be there on 3 chapters. Second ISE will be there for another 3 chapters. Total 6 chapters are there. So that will be 30 marks. Next is a ICA, internal continuous assessment. So in ICA, we have to cover our practical part. We have to cover our practical parts. So that part will be 25 marks. In that, lab books or lab general or experiment performance lab test will be there in ICA. ICA is nothing but internal continuous assessment. Internal continuous assessment. And OE, for our manufacturing processes, oral examination, external oral examination will be there, and that oral will be for 25 marks. At the end of course, our before the end semester examination, our oral examination will be there for the 25 marks. So our total 70, 30, 25 and 25. 100 and 25, 25. 150 marks will be there for manufacturing processes subject. End semester examination 70 marks, in semester examination 30 marks, internal continuous assessment 25 marks, and external oral examination will be 25 marks. Up to in this any doubt? In this any doubt? Have you cleared about all the examination? Yes, ma'am. Okay, next is our syllabus. Next is our syllabus. So in syllabus, we have to cover 6 units. Total 6 units are there. First unit is a casting process. First unit is a casting process. Second unit is a molding process. So first unit in casting process, we have to see definition of casting. What is the actual definition of casting? What are the steps in casting process? Means if we will see what is mean by casting. So what the casting करण्यासाठी what are the steps required, for basic steps required for that casting process? So we have to learn that also. And what are the advantages, disadvantages or limitations and applications of that casting process? So first we have learned casting. Next, basic steps, how to do that process, casting process, and what are the advantages and limitations and applications of casting process. Next, general introduction to pattern. So have you listened the word pattern in second year?
Have you learned the what is mean by actual pattern? So that pattern, which types of patterns are there, which types of material we are using for that pattern, what is mean by allowances, or what is mean by core, what is mean by core boxes, what are the types of core and what are the types of core boxes, we have to learn in casting processes. Next part is a molding materials and its properties. What are the molding materials and what are the properties of molding materials, we have to see in casting process. And next, an important part is a gating system. Gating system and what are the functions of riser, or the function types of riser, or how to improve the efficiency of the riser, and riser design and simple numerical problems on the riser. So this is the overall part of the casting process. What is the first unit? Casting process. In that we have to see the definition of casting. After that, basic steps in casting processes. What are the basic steps in casting processes, and what are the advantages, limitations or disadvantages and applications of the casting processes. So this is the related to the first chapter, casting processes. Next is a second unit, number 2, molding processes. Unit number 2, molding processes. So green sand molding, hand and machine molding. In that two parts are there, hand molding and machine molding. In green sand molding, two parts are there, hand molding and machine molding. Second part is a shell molding, investment casting. Different types of castings are there. In that, investment casting, centrifugal casting, gravity and pressure die casting processes. Gravity and pressure die casting processes. Next part is a induction furnace, construction and working in brief of melting furnaces. Induction furnace, cupola furnace, arc furnace, or crucible oil and gas fired furnace. Different types of furnaces we have to learn in, we will learn in molding processes. This is about the unit number 2. Next part is a unit number 3, fettling, cleaning and inspection of casting. Fettling, cleaning. What is mean by fettling? We have to remove unwanted part. We have to remove unwanted part of casting. That is nothing but fettling. Cleaning, you are knowing what is mean by cleaning. And inspection, we have to inspect that object or product in all aspects. That is nothing but specification, diameter, or in all finishing. प्रत्येक aspect मध्ये तुम्हाला त्याचं काय करायचं, inspection. So what is unit number 3? Fettling, cleaning and inspection of the casting. Next, in that, need for fettling. What is need? What is the requirement of fettling, or what is the need for fettling? Stages in fettling or steps in fettling. Equipments used in fettling and cleaning of the casting. Which equipments we are using in fettling and what are the fettling and the cleaning of the casting? कुठले कुठले equipments लागतात तुम्हाला fettling मध्ये आणि cleaning करण्यामध्ये castingचं? We have to see in unit number 3. Common important defects in casting. Defects in casting, this is very important part in unit number 3. Defects in casting. Inspection procedure. What is the inspection procedure? Computer application in foundry process. What is the applications in foundry process? Computer applications in foundry process. जे काय fettling, cleaning आहे त्याचे computer applications in foundry processes काय काय आहेत आणि त्याचं मेकॅनायझेशन कसं होतं हे आपल्याला कशामध्ये बघायचंय? युनिट नंबर 3 मध्ये. fettling, cleaning and inspection of casting. Next is a unit number 4, conventional forming processes. Conventional forming processes. So in that we have to learn introduction to forming processes, classification of forming processes, forging, types of forging, simple numerical problem on upset forging, simple numerical problem on upset forging, extrusion, types of extrusion, direct extrusion and indirect extrusion, impact extrusion, hydrostatic extrusion, wire drawing process. So extrusion, types of extrusion, direct extrusion, indirect extrusion, impact extrusion, hydrostatic extrusion.
Next part is a wire drawing process and the method of tube drawing, hot rolling, cold rolling. Difference between hot rolling, cold rolling, cold rolling of sheets, classification of rolling mills, theory of rolling, and the simple numerical problems on rolling. So this is the unit number 4, convectional forming processes. Next unit is a 5th, advanced forming processes. आधीच होतं ते काय होतं? युनिट नंबर 4 कन्व्हेक्शनल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होतं. युनिट नंबर 5 काय आहे? ऍडव्हान्स्ड फॉर्मिंग प्रोसेसेस. इन ऍडव्हान्स्ड फॉर्मिंग प्रोसेसेस, इंट्रोडक्शन टू ऍडव्हान्स फॉर्मिंग प्रोसेसेस. ऍक्च्युअल काय आहे इंट्रोडक्शन? ऍडव्हान्स फॉर्मिंग प्रोसेसेस काय आहेत? हाय एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस, एक्सप्लोजिव्ह, इलेक्ट्रोहायड्रोलिक अँड मॅग्नेटिक पल्स फॉर्मिंग प्रोसेसेस. Forming with hydrostatic pressure and hydromechanical and hydroforming process. These are the different types of advanced forming processes. We have to learn one by one. First, high energy rate forming process, explosive forming process, electrohydraulic forming process. These are the types of advanced forming processes. So in unit number 5, we have to learn. Next, unit number 6, introduction to joining processes. This is very simple part, introduction to joining processes. So in that, we have to learn welding processes. We have to learn welding processes, classification of welding processes, arc welding, welding rod selection, how to select the welding rod, TIG welding, MIG welding, submerged arc welding, gas welding, and resistance welding. These are the types of welding. So we have to learn in joining processes. And last part is a brazing and soldering. Difference between what is meant by brazing, what is meant by soldering, or difference between brazing and soldering. So in unit number 6, very important part is a difference between TIG and MIG welding and difference between brazing and soldering. So these 6 units we have to learn in manufacturing processes. In manufacturing processes. Up to this, any doubt? Means तुम्हाला असं खूप वेगळं वाटतंय असं कोणता पार्ट आहे का यामध्ये? अप टू युनिट नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 ऐकल्यासारखं वाटतंय काही काही? Yes, ma'am. Okay. Next is a internal continuous assessment. Next part is a internal continuous assessment, ICA. So in that we have to see 8 experiments. 8 experiments, total 8 experiments are there. So first is a design of pattern and core for a simple component. काय बघायचं आपल्याला? डिझाईन ऑफ पॅटर्न. डिझाईन पॅटर्नची कशी बनवतो आपण, किंवा एखादी कोर घेतली तर त्याची डिझाईन कशी बनवतो. एखादा सिंपल कॉम्पोनंट सपोज आपल्याला दिला तर त्या सिंपल कॉम्पोनंटची डिझाईन पॅटर्नची कशी करायची, कोरची कशी करायची, हे आपल्याला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आहे. This is all about the theoretical. Experiment number 1 ही theoretical आहे. Second, testing of silica sand for a grain fineness and clay content. In second experiment, we have to perform a experiment. So in that, we have to test silica sand. We have to test silica sand of grain fineness and clay content. Means एखादी सिलिका सॅन्ड दिली तर त्याचा ग्रेन फाइननेस. व्हॉट इज मीन बाय ग्रेन फाइननेस? ग्रेन साइज म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय ग्रेन साइज? ग्रेन फाइननेस मीन्स एनीवन? व्हॉट इज मीन बाय ग्रेन फाइननेस? एनीवन? सपोज तुम्ही वाळू घेतली तर त्याचा फाइननेस काय आहे ग्रेनचा? त्याचा फाइननेस काय आहे ग्रेनचा तुमच्या? आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज मीन बाय ग्रेन फाइननेस? टेस्टिंग ऑफ सिलिका सॅन्ड फॉर अ ग्रेन फाइननेस. सपोज तुमच्या समोर साखर ठेव. इन युअर वी विल गिव्ह एक्झाम्पल. वी विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ डे टू डे लाईफ. फर्स्ट एका बाउल मध्ये काय ठेवलंय? साखर ठेवली. एका बाउल मध्ये काय ठेवलंय? मीठ ठेवली. आणि एका बाउल मध्ये काय ठेवलंय तुमचं? गव्हाचं पीठ किंवा ज्वारीचं पीठ ठेवलंय. गव्हाचं पीठ ठेवलंय. तर ह्याचा ग्रेन फाइननेस कसा आहे सांगाल कोण? प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड गिव्ह द आन्सर. हा, एनीवन?
I have to check the grain fineness of sugar, salt, and wheat flour. So, what is the grain fineness? हा बोला. हॅलो मॅम. हा बोला. साखराची हातात पकडल्यावरची फाडनेस बघताना थोडं जाड वाटतं मॅम. ओके. आणि स्क्वेअर मध्ये असते साखर. हा व्हेरी गुड. नेक्स्ट. आणि जर आपण पीठ हातामध्ये घेतलो तर मऊ असते. हा करेक्ट. थोडाफार मऊ असते, वजनात कमी असते मॅम. हा आणि छोटे छोटे पार्टिकल असतात. ओके. आणि salt? मीठ सॉल्ट जर हातात घेतलं तर बारीक बारीक छोटेसे पार्टिकल गोल गोल असतात मॅम, आणि थोडं वजनदार असतात. Okay, means if I have to compare the salt and wheat flour, then what is the difference in fineness? मॅम वेटेज मध्ये डिफरन्स येते मॅम. स्ट्रक्चर, जे काही त्याचं स्ट्रक्चर आहे किंवा त्याचा फायनेस. आता इफ सपोज आय विल टेक द पावडर, आपली पावडर जी आहे पॉन्ड्स पावडर घ्या, तर त्याचा फायनेस काय हो? ग्रेन फायनेस त्याचा पाऊंड्स पावडर लावतो आपण, ते जर तुम्ही एका बाउल मध्ये घेतली तर त्याचा जो काही फायनेस आहे ऍज कम्पेअर टू व्हीट फ्लोअर, इट विल बी फायनेस. हा स्मॉल, अजून स्मॉल होतोय तो. म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय ग्रेन फायनेस? that structure of a small particle, that is nothing but a green fineness. So we have to test a fineness of which sand? Silica sand. We have to test the fineness, grain fineness of a silica sand. So with the help of sieves. What is mean by sieves? So चाळणी, आपण जी काही चाळणी घेतो की नाही हे करायला, व्हीट फ्लोअर चाळायला, तर तशाच चाळण्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घेऊन आपल्याला काय करायचंय, सिलिका सँडचा ग्रेन फायनेस किती आहे आणि त्यामध्ये क्ले कंटेंट किती आहे, वी हॅव टू टेस्ट. सो दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग ऑफ सिलिका सॅन्ड ऑफ ग्रेन फायनेस अँड क्ले कंटेंट. सो वी हॅव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन laboratory, in our manufacturing lab. Third is a testing of green sand for a green compression strength and permeability. So my question is, what is mean by green sand? What is mean by green sand? Anyone? Anyone? What is mean by green sand? It is like that sand will be green. That sand will be green. Like this is meaning will be there. Green sand. Please unmute yourself and give the answer. Otherwise, I will not understand कि तुम्हाला काय understand होते की नाही. So, have you heard the word green sand? तुम्ही ऐकलात का शब्द हा ग्रीन सॅन्ड? कुठे? आर यू नोइंग अबाउट द ग्रीन सॅन्ड? येस मॅम. हा. who is speaking? शिवराज पाटील. हा, okay. Have you listened that word? So what is mean by green sand? Green sand is a stone, ma'am. It's one part of stone. Which color is green? No. Next. Who will tell? That it is not like that. Green sand is the stone or that color will be green. That is not the meaning of green sand. Anyone other? Anyone answer? Anyone other answer? Vinayak Gunje, Aviraj Naktiyak. Anyone? हाँ बोला आदिति. It is the type of sand which is used in casting. Okay, it is fine. This is a type of sand which we are using in a casting. But what is meant by green sand? I will give one hint. That two types of there. One is a dry sand and second is a green sand. So what is the meaning of green sand then? One is a dry sand and second is a green sand. So what is the meaning? Green sand is also called as wet sand. Yes, very good.
Green sand is also called as a wet sand. So what is mean by wet sand then? Ma'am, it contains moisture. Okay, very good. That sand is will contain the moisture. म्हणजे ज्या sand मध्ये थोडंफार moisture असतं त्याला आपण green sand म्हणतो or wet sand म्हणतो. आणि dry sand कोणाला म्हणतो? ज्या sand मध्ये तुमचा moisture content is 0. त्याच्यामध्ये काही नसतो, absent असतो जो काही moisture content आहे त्याला काय म्हणतो आपण? Dry sand. Are you getting? Green sand is nothing but in that sand moisture content is present, and dry sand is nothing but the moisture content is totally absent. That is nothing but a dry sand. So we have to test green sand, testing of a green sand for green compression strength. आपल्याला त्याची कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ किती त्याला कॉम्पॅक्ट आहे, म्हणजे आपण एखादा एखादा चिखलाचा गोळा तयार केला, म्हणजे चिखलाचा म्हणजे त्याच्यात पाणी मिक्स करून नाही बरं का, असाच एक गोळा तयार केला आणि त्याची जर मला कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ किंवा त्याची परमेबिलिटी मला जर चेक करायची असेल तर ते आपल्याला काय करावं लागेल, जे काय त्याचे इन्स्ट्रुमेंट आहे, इक्विपमेंट आहे त्याच्याने आपल्याला काय करावे लागेल, चेक करायला लागेल. तर दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो वी हॅव टू सी इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस लॅब. So this is the testing of green sand for a green compression strength and the permeability. Experiment number 4, study of mold for a moisture content and core hardness tester. Study of mold for moisture content, ज्याच्यामध्ये moisture आहे. Study of mold, कसा mold आहे तो, moisture content आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्याचा core hardness tester, त्याचा hardness किती आहे तो आपल्याला टेस्टरने मोजायचा आहे. So this is also one of the experiment we have to perform in a lab. Experiment number 5. What is the experiment number 5? Study of a manufacturing sequence of offset forging with an example. So 5th experiment is we have to give the manufacturing sequence of the offset forging with the example. Means sequence offset forging काय आहे, what is the offset forging and what is the sequence of manufacturing sequence of that offset forging with one simple example we have to study. So this is the study type experiment. Experiment number 6, study of VI characteristic of the welding process. One welding process ची एक characteristic आहे ती काय आहे, VI characteristic. So this experiment is also study type, study of VI characteristic of welding process. 7th is visit to foundry unit, and 8th experiment is a visit to forging shop. So if possible, we will visit to the foundry unit and the forging shop. If not possible, we will see on online mode. Visit how to म्हणजे foundry unit कसं आहे, forging shop कसं आहे हे. If possible offline we will go, if not possible we will see the online. These are the 8 experiments we have to perform in a manufacturing processes for the internal continuous assessment. First experiment, design of pattern and core for a simple component. Second, testing of a silica sand for a grain fineness and a clay content. Third experiment is a testing of a green sand for a green compression strength, permeability. Fourth is a study of mold for a moisture content and core hardness tester. Fifth, study of manufacturing sequence of offset forging with example. Sixth, study of VI characteristic of welding process, VI characteristic of welding process. Seventh, visit to the foundry unit and visit to the forging shop. These are the 8 experiments we have to perform. Next part is a textbook. Please take the screenshot of the textbooks. I will give the notes, but if anyone want extra material, so we have to learn from these textbooks. Please take the screenshot of these textbooks or write down the textbook names. Henloper, Rosenthal, Principle of Metal Casting, NDTO, Foundry Practice, PL Jain, Principles of Foundry Technology, P.N. Rao, Manufacturing Technology Foundry and Forming and Welding and Production Technology by P.C. Sharma. These 5 textbooks are there in our library. So if you want, please take from the library.
or many ebooks are there, so you can download from the Google. Choice is yours. Have you taken the screenshot of textbooks? Yes, ma'am. Next about the manufacturing processes. Who will tell about the title of subject? What is meant by manufacturing and what is meant by processes, or what is meant by manufacturing processes? Anyone? What is the definition in your mind? What is the actual manufacturing processes? Anyone? Our session will be interactive, not a single way. Means just I am reading and you are listening, or I don't know you are listening or not. So please unmute yourself when I am asking the question. You have to unmute yourself and give the Ma'am? answer. Yes. मॅम मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण रॉ मटेरियल ते फिनिश गुड करतो, म्हणजे प्रोडक्ट तयार करतो, त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि प्रोसेस म्हणजे ते प्रोसेस रॉ मटेरियल थ्रू जे काही प्रोसेस आपण फिनिश प्रोडक्ट करू, म्हणजे प्रोडक्ट जे आपल्याला युजफुल असेल त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस म्हणतात. Okay, in that your answer is right. So manufacturing process, I have to म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट मला काय करायचंय, हे करायचंय, फिनिश करायचं, किंवा एखादा ऑब्जेक्ट मला बनवायचंय. आय हॅव टू मेक वन ऑब्जेक्ट. Simple example. So first what we required for that making for that object. काय आपल्याला रिक्वायर्ड आहे तो ऑब्जेक्ट बनवायला? रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल, आणि त्याच्यावर काय करायला पाहिजे तुम्ही? वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करायला पाहिजेत, आणि मग तुम्ही काय हे करणार? फिनिश्ड प्रोडक्ट हे करणार, तुम्हाला मिळणार. सो रॉ मटेरियल पासून एक तुम्हाला फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट मिळतोय, म्हणजे त्याच्यावर काय करताय तुम्ही? वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करताय मॅन्युफॅक्चरिंग. सो what is mean by manufacturing? To produce or to make something. To produce or to make the something is nothing but a manufacturing. काय करतोय माहित नाही, पण we have to produce something or we have to make something is nothing but the manufacturing. And what is mean by the processes? One method or way for doing. एखादी प्रोड्यूस करायचे आपल्याला, एखादी थिंग प्रोड्यूस करायची, त्याच्यासाठी मला कोणती मेथड लागणार आहे, किंवा त्याच्यासाठी मी काय केलं पाहिजे? वे ऑफ डुईंग is nothing but the processes. So to produce or to make is nothing but the manufacturing, and processes is nothing but the method or way of doing. म्हणजे आता एखादा सपोज इफ सिंपल एक्झाम्पल, तुमचं प्रोजेक्ट आहे, तर प्रोजेक्ट काय करायचंय तुम्हाला त्या प्रोजेक्ट पासून काहीतरी एक मॉडेल तयार करायचंय. इज नथिंग बट मॅन्युफॅक्चरिंग. काहीतरी तुम्हाला एक मॉडेल करायचंय, किंवा ते मॉडेल तयार करण्यासाठी यू हॅव टू डिफाईन वन प्रोसेस or methodology. In your words, that is nothing but a methodology. So processes is nothing but method or way of doing. Means I have to define what is the way of doing that project, or what is the methodology for doing that project is nothing but the processes. Understood what is mean by manufacturing processes? Understood? Yes, ma'am. Next is about title of the subject. Next part is a central idea of the subject. What is mean central idea of the subject? What is the central idea of the subject? आता तुम्ही बघितलं डिफरंट आपण काय केले. इन दिस सब्जेक्ट देर आर किती युनिट्स आहेत? 6 युनिट्स. अँड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रोड्युसिंग the different component by various method. We have to produce the different components by various method. We are using the various method. So in this subject we have to learn the casting process. Central idea मध्ये काय? Casting process we have to learn. Second we have to learn. Who will tell the 6 chapter name? First chapter, what is the name of first chapter? What is the name of first chapter? Anyone? Casting process. Second Molding process. Third gating system.
सॉरी, नो 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 नो, कास्टिंग प्रोसेसेस मध्येच गेटिंग सिस्टीम आली. थर्ड चॅप्टर. Fettling, cleaning, and inspection of casting. Very good. Fettling, cleaning, and inspection of the casting. Fourth, Conventional forming processes. conventional forming processes. Very good. Next, Advanced forming process. advanced forming processes. Next, Introduction to joining process. introduction to the joining processes. Very good. These are the 6 units, and this is the central idea of the subject. Means you have to learn the 6 units, and what is the scope of that units, what are the objective of that methods, or that one by one chapter. कोणते कोणते objective आहेत? We have to learn in the manufacturing processes. This is the central idea of the subject. Next, what is the next importance of the syllabus? What is the importance काय ह्याच्या importance of the subject काय? Suppose manufacturing processes, if you will not learn in a second year also, and in direct second year also, so what will be the your loss, or what is the importance of subject? जर subject नसता तर किंवा आहे तर त्याचं काय importance? Anyone? Importance of subject. नसतेच मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, सिलेबसच नसता मेकॅनिकल आपल्या, तर काय झालं असतं? कुठेच नसतं हा चॅप्टर, तर काय झालं असतं? सब्जेक्ट काय मग इम्पॉर्टन्स आहे सब्जेक्टचं? मॅम आम्हाला काही समजलंच नसतं मग कसं रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट बनवायचं ते. ओके, हे एक झालं. अजून बरोबर आहे, म्हणजे दिस इज द बेसिक पार्ट, की आपल्याला कळालंच नसतं की रॉ मटेरियल आहे, रॉ मटेरियल आपण फिनिशिंग करू, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस वापरू शकतो, आणि प्रोसेसेस वापरून एक फिनिश प्रोडक्ट तयार करू शकतो. दिस विल म्हणजे अवेअरनेस आपल्याला आलाच नसता ह्याचा. अजून काय झालं असतं? व्हेरी गुड. नेक्स्ट, अजून काय झालं असतं? जी काही कास्टिंग ही काय एक प्रोसेस आहे, ओल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे. Suppose we are forget about the casting process, we are not knowing about anything about the casting process, then what will happen? मॅम प्रोडक्ट नीट प्रॉपरली बनणार नाहीत, ते इम्प्रॉपर होतील. Okay, very good. So casting is one of the oldest manufacturing process to give a shape of any complicated part by melting and pouring. जो काही आपण रॉ मटेरियल आहे तो मेल्ट करतो, तो पोर करतो, आणि मग एखादा ऑब्जेक्ट बनवतो. सो दिस विल बी डिफिकल्ट. एखादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट घ्या तर तो आपण बनवू शकणार नाही, किंवा जे काही त्याचं प्रॉपर फिनिशिंग आहे ते होणार नाही. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द सब्जेक्ट इन अवर इंजिनिअरिंग. सो जे काही त्यांनी बेसिक सांगितलं पहिलं, ते आपल्याला जो काही अवेअरनेस आहे तोच आला नसता, आणि ऍक्च्युअल कशा प्रोसेसेस होतात तेच आपल्याला कळालं नसतं. सो दिस is nothing but the importance of the subject, and this is the manufacturing process, topic 1, casting processes. So anyone, what is mean by casting process? Anyone, please give the answer. What is mean by casting process? कास्टिंग करतो म्हणजे काय करतो आपण? इफ यू आर नोइंग, प्लीज गिव्ह द आन्सर. कास्टिंग करतो म्हणजे काय करतो आपण? एनीवन? अशोक पवार, आर यू हिअरिंग? अशोक पवार, आर यू देअर? What is mean by casting? What is mean by casting? Please unmute yourself. Yes ma'am. कास्टिंग म्हणजे काय तुम्हाला माहिती? कास्टिंग just 5 minutes before I have already given one example of casting. So what is mean by casting? हॅलो मॅम. हा बोला. कास्टिंग म्हणजे रॉ मटेरियलला मेल्ट करून एक आपल्याला जे काही मटेरियल बनवायचं आहे त्याचं शेप द्यायचं, त्याला
शेप देणे म्हणजे कास्टिंग मेथड. म्हणजे सपोज आता मी एखादं रॉ मटेरियल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल आयर्न घेतलं, तर ते काय करणार मी मेल्ट करणार. हाऊ टू मेल्ट दॅट आयर्न? कसं मेल्ट हिटिंग करणार? प्रोसेस. हा, हीट हिटिंग करून मॅम. प्रोसेस. इज इट ओके? म्हणजे हिट केलं, पण कसं? हाऊ टू हिट मीन्स कशावर हिट करणार तुम्ही? व्हॉट इज द प्रोसेस फॉर हिटिंग? बॉयलर मध्ये वगैरे. ओके, फर्नेस मध्ये आपण काय करतो? मेल्ट करतो. ओके, हिटिंग केलं, मोल्टन मेटल मिळालं. जे काय मेल्ट झालं मटेरियल तुमचं, त्याला काय म्हणतो आपण? मोल्टन मेटल. मोल्टन म्हणजे जे वितळलेलं जे आहे तुमचं मेटल पासून, त्याला काय म्हणतो आपण? मोल्टन मेटल. we got the molten metal. After that, what is the process? ते साच्यामध्ये घालतो मॅम आपण जे काही साचा. बनवलं. हा, साच्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? पॅटर्न केस. पॅटर्न. हाऊ म्हणजे तो पॅटर्न कसा बनवतो आपण? सँडने वगैरे बनवतो मॅम. हा, ओके, सँडने वगैरे बनवतो. पण त्यासाठी तुम्हाला काय रिक्वायर्ड आहे? एक कॅव्हिटी रिक्वायर्ड आहे ना, मोल्ड कॅव्हिटी रिक्वायर्ड आहे. मग तुम्ही पॅटर्न बनवा. मग त्या पॅटर्नचा यूज केला तुम्ही, ठीक आहे, सँड पासून बनवला. आता पुढे काय? मोल्टन मेटल मिळालंय तुम्हाला, पॅटर्न मिळालाय. आता पुढे काय? त्यामध्ये थोडं घालून वेट करतो मॅडम ते थंड होण्यासाठी. हा, म्हणजे वी हॅव टू पोअर दॅट मोल्टन मेटल इन मोल्ड कॅव्हिटी. जी काही मोल्ड कॅव्हिटी पॅटर्न पासून आपण बनवली, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो? मोल्टन मेटल पोअर करतो. एखादा मोल्टन मेटल पोअर केला आपण, सपोज सिम्पल एक्झाम्पल, वी विल टेक द सिम्पल एक्झाम्पल. आय हॅव टू मेक आईस्क्रीम. सो फॉर दॅट आय हॅव टू मेल्ट द, काय म्हणायचं, नॉट मेल्ट, जे काय हीट केलं, काय हीट केलं आपलं? मिल्क. आय हॅव टू हीटेड टू मिल्क हीट केलं, आणि नंतर ते काय केलं? पोअर केलं एका तुमच्या ह्याच्यामध्ये, भांड्यामध्ये. आणि ते आपण कशामध्ये काय करायला ठेवलं? कूल करायला ठेवलं. कशामध्ये कूल करायला ठेवलं? फ्रीज मध्ये. आणि त्याचं कुलिंग झाल्यानंतर तुम्ही काय, जो काय डिझायर्ड शेप, म्हणजे तुमचं जे काय आईस्क्रीम आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. तसं कास्टिंग प्रोसेस मध्ये सेम, मेल्ट केला, हीट केला आपण प्रोडक्ट, तो एका साच्यामध्ये ओतला, आणि तो साच्यामध्ये ओतल्यानंतर त्याला काहीतरी एक सॉलिडिफिकेशन होऊ द्यावं लागतं त्याचं, थोडा वेळ वेट करून. आणि सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर मग काय करायचं तुम्हाला? जो काही फिनिश्ड प्रोडक्ट आहे तो मिळणार आहे. कळतंय का? व्हॉट इज मीन बाय कास्टिंग? इन सिम्पल वर्ड आय एम सेइंग नाव. कळतंय व्हॉट इज मीन बाय कास्टिंग? रॉ मटेरियल घेतलं, हीट केलं, एखाद्या फर्नेस मध्ये ठेवलं, त्याचं मोल्टन मेटल तयार केलं. व्हॉट इज मीन बाय मोल्टन मेटल? जे काय रॉ मटेरियल यू आर युजिंग इन अ फर्नेस, that metal is nothing but a molten metal. So that molten metal we have to pour. Molten metal we have to pour in a mold. जो काही मोल्ड केलाय. आता मोल्ड कशापासून केलेला आहे? We will see in this chapter, casting process. With the help of pattern, we are creating one mold. So in that mold we pour the molten metal, and after solidification we got some product. So that product is nothing but a casting process. जी काय हे प्रोसेस आपण केली त्याला काय म्हणायचं? कास्टिंग प्रोसेस. कळतंय का सगळ्यांना? व्हॉट इज मीन बाय कास्टिंग प्रोसेस? येस मॅम. कोण कम्प्युटर मधून कोण आलेला आहे का? एक मिनिट. जे काय मेकॅनिकलला आहेत त्यांना कळतंय, नो डाऊट. बट एनीवन फ्रॉम द कम्प्युटर इंजिनिअरिंग? एनीवन? Yes, ma'am. Who is? Please unmute yourself. Ashwini Bodke. Only one student from a computer. Sakshi More. Ashwini and Sakshi. Any doubt up to this? Any doubt up to this? No, ma'am. Have you understanding what I am telling? Yes, ma'am. Anything, not 1%. If you doubt any doubt, please ask, or personally you can call me. Okay, Okay, Sakshi and Ashwini, please remember, if म्हणजे तुम्हाला जर का डिफिकल्ट वाटत असेल एखादा पार्ट अंडरस्टँडिंगला, तर प्लीज कॉल मी और इंटरप्ट मी and say, madam, this part we are not understanding, so please repeat once again. Or other student also, please note of this, ki if any doubt, please ask me personally or in lecture. Okay,
So up to this, not singled out anyone. So No, ma'am. okay. How attendance? What is the procedure? Others are following. Other teachers are following. Roll number. Roll call. Chat box. In chat box, you have to write Yes, roll ma'am. number like Yes, this. yes. No? Oh, okay. So please type the roll numbers. मॅडम आपला सिलेबस कुठून डाउनलोड करायचं मॅडम? I will share the on WhatsApp. I will share on WhatsApp that PDF. युनिव्हर्सिटी ठरवते का आपला सिलेबस? Yes, yes. Our syllabus will decided by university, and if any changes will be there, so I will convey the message. ओके. So please write down the roll number. If you miss the roll number, that indicates you will absent for that lecture. Ma'am. एक